Orange, you know the fish. Are these coming down? Or I'm going down? Reviens. Ah, il est là! Il est là. Wow, 快游的啊！C'est là. Mais il s'est déjà lavé. C'est un esturgeon. Le gros poisson comme ça. Ouais, un esturgeon. Oh my god, It has both sharp teeth. Come on. Sturgeon. I'm right here, buddy. Vai, resta o flash. What's that, Aya? Sir, sturgeon. Don't have eyes? Look at her fin! Kind of look different today. You wonder if you can go in there? Yes. You want to swim in there? I haven't been yet. I wonder. Bonjour tout le monde. Alors, si vous voulez, je vais vous faire une courte présentation d'environ 3 minutes. Si vous voulez écouter, vous pourrez venir vous asseoir devant moi ou à l'arrière. Je vais vous faire une présentation sur les poissons plats.
I will do it camouflage. Alors, vous avez sûrement déjà observé nos esturgeons, les plus gros poissons qu'on a ici au biodôme. Sinon, l'anneau de sapeur qui se déplace vers la surface de l'eau. Sinon, des pattes d'oiseaux marins que vous pourrez peut-être voir plonger. Eh bien, c'est ça. Aujourd'hui, on va découvrir ce groupe d'espèces de poissons plats. Alors, les poissons plats, on pourrait aussi les surnommer les poissons Picasso à cause de leur anatomie un peu étrange, vu qu'ils ont les deux yeux sur le même côté de leur tête. En effet, contrairement aux poissons qu'on peut dire standards, comme les poissons qu'on voit facilement ici, alors les poissons ici dits standards, ils vont vraiment manger comme ça, avec le dos vers le haut et le ventre vers le bas. Mais les poissons plats, eux, se sont mis sur leur côté gauche pour se camoufler au fond de l'eau. Alors leur côté gauche est sur le fond de l'eau. Alors un œil toujours dans le sable, ça ne sert pas à grand chose. Alors pendant leur développement, les jeunes essaient comme ça et ils nagent comme ça. Et elles aussi, elles vont se passer au fond de l'eau avec les yeux regardant vers le haut. Mais eux, ils sont comme les poissons standards avec le dos vers le haut et le ventre vers le bas. Elles font partie du même groupe que les requins, des espèces de poissons sans os, alors avec du cartilage au lieu de des os. Et vous pourrez sûrement trouver ça un peu bizarre comment qu'un grain peut être lié au requin, mais ici on peut voir des formes intermédiaires pour nous laisser imaginer comment une espèce comme un requin peut s'évoluer pour devenir une vraie. Dans le golfe du Saint-Laurent, on a une famille de raies de plusieurs espèces. Не, там поднимутся немножечко. Сделали, чтобы они танцевали. Oh my god, look how chunky that is! Oh my god. Look at the chunky one, Mom. I want to see if he jumps. He looks like the mask. I want to see if he jumps. He's gonna. Ready? Dive! Oh, he's turning around. Oh, never mind. Hi. You're so Really big package. Well, their belly looks like a package of nuts. Oh, look at it. Oh, look at that big one. Look at it. His head's in the water. Look at, he stuck his head in the water. Oh, this is like that. They go so fast. I really want to watch the bacteria.
Il leur donnait à manger, mais là-haut, parce que la vitrine est dégueulasse. Non, non, bah regarde la vitre. Regarde la vitre. Ah ouais. Celui-là, il a du chaud, celui-là, il en a pas. Celui-là, il a Yuri, come here. Bring waste for water. Come here, Yuri. No, here. Bring waste for water. Yeah. I'm going to open the door. I want to open the door. Okay, open the door. Look! Ai, oi, mas vida. Open the door. Check out this bird. Open the door. Let's go. Open the door. Let's go. Open the door. You want to go inside? Yeah? Look at this one swimming.
We're not allowed. It's penguins only. Look how big he is! Whoa! Look how they swim. Whoa! It's cute. Check out this very for real. Whoa! Look, he's coming to us! Don't come there! Look, he's doing a trick. Look, he's doing a trick. I'm going around. Look, he came to say hi. I can't. Water and starting all over again. And now we've finally done it, I think. Watch. No, there he goes again. But he kept falling in and doing it again and again and again. It's so funny. And it gets grass wet and it starts all over again. Like a little minute or so, and it's like he doesn't learn. Now we finally stopped. No, I asked him to exhibit. They usually talk about the same. That's what it is for I asked. Oh, you're talking about pups again? No, we both exhibit. Mostly exhibit pups. Kagaya, pumunta dun sa. Mais il y a du vent, Martine. Hein? On dirait qu'il est dans le... Regardez, si vous voulez... Non, c'est lui qui... Ah, c'est eux? On dirait... Ah, si vous voulez, il a la gardienne dessus. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Ah oui, je vais sûrement le